Всем привет, с вами Кузнецовский Брэд. Продолжаем прохождение Mass Effect 3, легендарное издание. Прошлый закончили с Омегой, в конце концов. На самом деле это было уж не так уж и долго, но в конце потно. Потно стало, да. Под дополнительным заданием у нас вроде бы все на цитадели мы были. Я остался практически без денег, потому что улучшил вдову и еще так пару пушек для комрадов. А сейчас мы мчим на разговор с кварианцем. Соответственно, после этого, скорее всего, появятся новые диалоги как на корабле, так и на цитадели. Дипломатический фрегат. Ну давай. Commander Shepard, a pleasure to see you again, though I wish it were under better circumstances. Допустим. I had hoped for your support in the fight against the Reapers. What's going on? 17 days ago, with precision strikes on 4 Geth systems, the Quarians initiated the war to retake our homeworld. Which was a clear violation of our agreement with the Council to avoid provoking the Geth. A treaty violation is nothing compared to recovering our homeworld and advanced AI technology. Your homeworld? You mean Rannoch? Correct, Commander. 300 years ago, we lost our world Да to вы our сами его own AI creation, прошляпили. the Geth. After we attempted to kill them. Вот именно. We didn't try to kill them, Chorus. We tried to deactivate them. It wasn't murder. No, it was murder. Commander, the Quarians never intended to create a true AI. It was an Но accident. это же вышло, Which уже you был chose to я. correct by trying to kill them. Яишка же все-таки уже была фактически яишка. Don't bother. Admitting we were wrong would undercut the justification for this suicidal invasion plan. You're throwing yourselves at the Geth? Again? And this time, we may have destroyed our people for good. We'd driven the Geth back to the home system when this signal began broadcasting to all Geth ships. The Reapers. Under Reaper control, the Geth are significantly more effective. Our fleet is pinned in the home system. If we're going to win, we are... Короче, Wait. прошляпились. You insisted on involving the civilian ships, Admiral Gerrel. We need to retreat or we'll lose the live ships. Кошка, привет, Where's the кошка. signal coming from? Чё пришла? Here. A Geth dreadnought. It can outgun anything we've got, and it's heavily defended. Устраивайся. Только не мешай, пожалуйста. The Normandy stealth drive can get us in undetected. I could board, then disable the Reaper command signal. Yes, cutting off the signal should throw the Geth into complete disarray. Кстати, забыл. Вчера, когда играл, я что-то совсем про это забыл, и только уже поздно вечером вспомнил. Всех, кто как-то любит вселенную Mass Effect, игру Mass Effect трилогию, пускай даже включая Андромеду, допустим, всех с прошедшим праздником N7, который был вчера. Там что-то даже есть новость, что какой-то там тизер показали, но что-то я вроде видел его кратко, там он вообще ни о чем, но какой-то тизер массы показали. Так что еще раз всех фанатов Mass Effect с прошедшим днем N7. And while they're confused, you get to a mass relay and retreat. Good. Our civilian ships have seen too much fighting already. Are you certain you can disable the signal? We'll get you out of there safely, Admiral. Our newest admiral has also volunteered to offer technical expertise. О, Shepard. привет. Ты теперь в Allie. статусе выше, чем Шепард. Admirals. Ты теперь адмирал. Already a team to hit that dreadnought. Thank you, Commander. Admiral? It's mostly a formality. I'm an expert on the Geth. Вот так вот. That you are. I'm glad you're here. Why didn't you tell me? I would have helped. Thanks, but I knew you had your own problems. I'm sorry about Earth. We've got the largest fleet in the galaxy. If you can help us, we'll hit the Reapers with everything we've got. Or however much is left from this stupid war. I thought you'd support the invasion. No. After talking to Legion, I thought maybe there was a chance for peace.
Правильная So why мысль. help them? I'm an admiral. People look to me for guidance. Public disagreement would divide the fleet. I'll get your people out of here safely, Tally. Thanks, Shepard. And just so you know, I need to keep things strictly business in front of the admirals. If you'd like to catch up, let's talk somewhere private. Хорошо. Как скажешь. I'm ready to hit that dreadnought whenever you are. Ну, я так понимаю, сейчас имеет смысл пройтись, поговорить. Commander? Че, нету смысла? Да ну ты гонишь. Типа никаких диалогов не появилось, так? Или как? Или никак? А нет, что-то вот стоят. Адмирал Раан. Shepard, the fleet is under heavy fire. We need to hit the dreadnought. I'd like to know about your patrol fleet. In peacetime, the patrol fleet managed navigation, internal security, and intership conflicts or crimes. Now, we mostly guard the heavy fleet's flank. It's mostly light frigates or fighters. Tell me about the civilian fleet. Our civilian ships, medical vessels, and life ships. Admiral Chorus coordinates them, though individual ships' captains still have power. In peacetime, they made up the bulk of our fleet. Now, our strength would even give the Turians pause. Tally said you had the largest fleet in the galaxy. The Turians have more dreadnoughts. Their overall military force is larger than our heavy fleet by far. But before we began this war, we jury-rigged every Quarian ship in the flotilla for battle. Even our live ships have cannons. You've converted them into dreadnoughts. That's a violation of the Treaty of Ferrixon. While live ships have firepower comparable to a dreadnought, their primary purpose is food cultivation. You think the Council will buy that technicality? If need be, I'll apologize once this war is over. And in the meantime, you're putting your civilians in danger. Not casually, Commander. We keep them off the front lines, but we'll do whatever we must to win. What can you tell me about Admiral Gerrel's heavy fleet? It was our main military force before the war, comprised of all Quarian vessels suited for sustained combat. It can't compare to the Turian forces, of course, but we have a number of heavy frigates and advanced fighter forces. Which fleet does Admiral Zen command? Special projects. It's not a fleet per se, just a few research vessels. Her technical breakthroughs have put us within striking distance of the homeworld. I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Пожалуйста. Пожалуйста. That dreadnought is tearing through our fleet. Let me know when you're ready to hit it. So how did you end up back with your fleet, Tally? When the war started, the Admiralty Board asked for my help. I had more recent contact with the Geth than most of my people. They hadn't filled the spot on the board left by my father. I was invited in. It's just a technicality. I'm far too young to be a real admiral. Ну, тут дело Don't sell yourself не в short. возрасте, а в навыках. А The навыков у board тебя needed your достаточно, expertise. чтобы You needed the что-то, authority that comes with rank. чтобы иметь какие-то суждения о гетах. How did the war with the Geth get started anyway? Admiral Zen developed a scanning countermeasure that interferes with Geth active scans. It's like a flashbang grenade. It effectively crippled the Geth ships in combat. My fleet couldn't pass up the chance to attack. Could we use it to fight the Reapers? It only works against the Geth, unfortunately. Their AI lets them use extremely detailed LADAR pings. Zen's countermeasure overwhelmed them with garbage data. And it's useless now that the Reapers have upgraded their processing power. How is it being back with the fleet? Right now, it's exhausting. I'm an admiral in the middle of a war. I just want us to get out of this alive. Everything else can wait. When this is over, I could use your help.
I can't, Shepard. If we survive this, we'll have a homeworld. My people need me. You could help your people's homeworld by fighting the Reapers. I don't know. Like I said, I'm not thinking that far ahead yet. So what about Legion? It returned to Geth space after you turned yourself into the Alliance. And you haven't seen it since? Legion and I sent a few messages. I was hoping we could try negotiation. But I was outvoted 3-2. Admiral Chorus was the only one who believed it would work. Any idea where Legion is now? No. In our last message, it told me that the Geth were having trouble reaching consensus. And then nothing? Maybe it was fighting the Reaper takeover, or maybe it didn't want to give intel to an enemy. I could have warned it about the invasion. I didn't. You'd have been betraying your own people. I never wanted to be an admiral. Talk to you Да, я later. думаю, If you want to catch up in private, call me up to your cabin. вот так вот. Да, я думаю, что, скорее всего, целенаправленно никто, наверное, не хочет быть адмиралом, особенно когда начался движ. Точнее, даже не когда начался в самый разгар. Ну, давай, я не знаю, пройдемся, что ли. Man, those Quarian admirals are Whoa, whoa, whoa. intimidating. And if you get nervous, you can't even imagine them naked because, like, who knows? Is a tentacle monster under there? What is that? What's under there? Commander? Auxiliary power units are depleted to 82.04% capacity. This should be corrected. Yeah, I'll get it before we go in atmosphere again. I will run a diagnostic on it. Edie, we've got 5 of them. According to the diagnostic, we now have 4. И чё, это плохо или Hello, хорошо? Shepard. Commander? Я что-то не совсем понял, к чему они это. Так, писем нет. Тут никого. Hey there. Тут ты не хочешь разговаривать? It's nice to have Talia back. I've made sure we're well stocked with dextro-based antibiotics and antihistamines. Feeling okay, Commander? Да, вроде нормально. Feeling okay, Commander? Да, вроде нормально, спасибо. Что беспокоишься, наш врач. Another time, maybe. Ну, может, и в другой раз. At your service. Hello again. Походу, никто ничего не хочет про кварианцев говорить. Dire news from Earth. Off the radar, reaping begins in rural areas. Millions are dead in the Central Asian wilderness, even more in sub-Saharan Africa. We'll give you the gruesome view of what happens when the Reapers don't stop to indoctrinate. Now, in the battle space. Does Dr. Tassoni ever let you in her room? Because she keeps me out. Поверь, тебе лучше не надо, иначе ты с этого корабля больше не выйдешь, в принципе. Так что тебе хорошо. Yes? What about her? Remember Samara, the Asari Justica? Where are you going with this, Kenneth? Да, по-моему, так You понятно. notice that older Asari women seem to be a bit more ample. Do you think they just keep Доннелли, ёп, кто я? Kenneth! I think I'll spend my sunset days in an Asari retirement home. If I don't kill you first. Да его там убьют. Report, Commander. Power grid is in the green. Commander? Мне кажется, там его и так убьют. Если он будет так себя там вести. Seeing all these primitives flying spaceships is unexpected and very dangerous. For one who claims to be an expert on my people,
Your Asari knows very little. Ну, что сказать, от вас и не осталось-то толком-то нифига. Так что она, условно говоря, все только с крупиц собирала. А для этого, можно сказать, вполне себе неплохой результат. Shepard, thanks again for being there at the refugee memorial. I feel better. Everything's so much clearer now. Glad I could help. Hey. Ну, ладно. Таля еще хотела в каюте поговорить. И такой, конечно, сейчас может быть разговор. Че кричишь на меня? Tally, I'm free if you'd like to come up. I'll just be a moment. Thanks for asking me up. I couldn't talk freely in front of Ron. You okay? No, I'm really not. 17 million lives are riding on me. And I don't know if I can save them. О, сколько на карте у Шепарда по сравнению с твоими 17 миллионами, конечно. You're doing everything you can. If the fleet falls, it won't be because of you. Население Москвы у нее, короче, походу. And Zen's ideas, the new tech that made an invasion too good to pass up, that's based on my father's work. If they die because of me, if I don't... We'll get them out of there safely, Tally. Ну, тут мощно загнул Шепард. I feel like I'm bluffing, trying to convince them that the Admiral's daughter knows what she's doing. О, кот. Теперь кот пришел. Кошка ушла, кот пришел. Привет, Чеша. I know. And at least now I can push back against the worst ideas. That's why I accepted the position. And because of you. Me? When they offered me this position, I asked myself what you'd do. I thought you'd take the chance to make things better. You've given up so much, stood for too long without allies. I didn't want you to do this alone. But I guess you're not alone anymore. You've got Liara. If it had worked out differently. No, it's okay. Liara's my friend too. I hope the two of you are happy. Thanks. I should get back before the Admirals get into trouble again. I'll talk to you later. Офигеть. Офигеть. Очень... Как это сказать? Она себя повела очень разумно и очень, можно сказать, типа рационально, что ли. И очень спокойно на такое вот положение дел, что у меня снова отношения с Лиарой. Прям мое уважение, Таля. Прям вообще. Она очень... Я как бы не знал вообще, к чему это приведет, когда во второй части вот этот движ делал. И я думал, сейчас будет очень неприятный разговор, но на удивление Таля себя повела, ну, как я уже сказал, очень разумно, спокойно. Может, конечно, у нее есть какая-то обида, но я удивлен. Типа разговор, я думал, будет намного неприятней. Так. Куда нам теперь надо? Теперь нам надо сюда. Так, что у нас здесь? Походу ничего нельзя. Мигрирующий флот. Ага. Вот мы подъехали, увидели их, да? Здесь обломочки. Хорошо. Здесь сам дредноут. Давайте застыкуемся, посмотрим. Не тому я внешность меняю. Вот так пойдем. Я, конечно, по-моему, брать надо было бы Гаруса. Или кого-то из этих. Ну, а пойдем так. Очень интересное будет, конечно,
Карабин Ригар. Какой бы ей карабин дать? Грабителя может ей дать. Или пускай у нее будет. Наверное, пускай так будет. Урона 25, либо же на 22,5. А на 25. И вот так вот. Так, а у меня нет этого пистолета, да, который гетовский. Да, гетовский пистолет я не брал. А он был вообще? Что-то забыл. Ладно, фаланга, как обычно. Ищет переносимый урон на 40. О, это хорошо. А вот это сколько? 25. Нет, ну 40, конечно, выглядит намного интересней. Ну все, так, Тали, у тебя что? Тебе надо что-то другое. Вот эту, что ли, тебе дать? Или эту оставить, я не знаю. Давай это. Так. Ага, это чисто на пробитие, да? Ладно. Пойдет. Угу. Вот это... А, все, максимальный уровень у меня. Не, лучше вот это взять. Ну, а стазис так уже. Так, что у нас тут? Перезарядку навыков. И вот это. Связанных с дронами, либо установление технических. Да, вот это. Боевой дрон, поглощение энергии и диверсия. Так, а что он еще раз делает? Пробирает щиты и барьеры. Да, лучше, наверное, так. Скорость перезарядки. Вот это. Повышает урон. На 40-13 секунд создавать дополнительные временные слой брони по оповещениям щитов. Ай, давай. О, диверсия. Это сейчас может нам прям вообще пригодиться. Продолжительность, либо отдача. 15 секунд, либо 20 секунд. Наверное, вот так вот. Скорость перезарядки, либо урон. Наверное, урон. Боевой дрон. Либо взрыв, либо чтобы он жил подольше, да? Ну и, соответственно, остатки на защитного.
Ну, вроде бы так. We're approaching the Quarian home system. ETA to Rannoch, 5 minutes. What have you got from the comm buoys? Pretty much a big old shitstorm, Commander. I have detected several hundred unique ship signatures engaged in active combat. Либо надо было с собой Сузи брать. Take us in, Joker. Кстати, что-то не подумал, наверное, Сузи здесь был бы выгодный вариант. Типа она же яичко, и мы там с яичками, условно говоря, сражаемся. My cyber warfare suite has accessed the docking protocols. Блин, может перезапустить и взять с собой Сузи, а не Лиару. All right. Once we're aboard, we find whatever's broadcasting the Reaper signal and shut it down. Tally's our expert on Geth software. Хотя... She'll be handling hacking and security. We couldn't ask for a better expert. Thanks, Shadow Broker. Speaking of which, I see a lot of things in my new position. I've heard a few things myself. Don't worry. I hope you and Shepard are happy together. Thank you, Tally. It means a lot to hear you say that. Ready to infiltrate the Dreadnought? Indeed. Shepard, there's a problem. Лол. Неплохой такой диалог. Бля. I'll secure the docking area. Everyone else can follow me over. Roger that, Commander. We'll just stay here. You know, quietly. Бля, я что-то угораю прям. It'll just be a minute. Я что-то угораю. И что ты хочешь? А, точно, здесь же... Я только единственное, ни разу сюда на эту миссию еще не брал Сузи. В прошлый раз брал, по-моему, сюда Гаруса. Ну, когда давненько сам проходил. А вот Сузи я что-то не брал. Ай, как слепит. Tally, you're gonna like the view. Better than a vid? Much. В общем, вот если с собой взять Сузи. Сузи, по идее, ну не по идее, она яишка. Гета тоже яишка. И интересно, это как-нибудь повлияет на диалоги, либо на какие-то действия в игре или нет? Вот что интересно. The lack of gravity is a little disorienting. The Dreadnought has artificial gravity. You should be okay once you're on board. Until then, I'll make do with mag boots. Hey, take your time, Commander. We're fine until they, look out a window. Geth don't use windows, remember? Structural weakness. Like the Geth are just sitting there saying, those organics would never try the no windows thing twice. Да-да-да. Блин, ну вот прикольно. Жаль, что, конечно, таких вот взаимодействий маловато. Вот такой типа в невесомости ходить на магнитными ботинками, получается так вот в разных плоскостях, что ли. Not if I can help it. Ask Tally to get on the Dreadnought schematics. If she can point me at another docking tube, I'll override the controls and let the boarding party on. Угу. Так, тут ничего нету такого, да? Поскольку у меня сейчас денег вообще мало, поэтому буду лутаться.
какой-то глушительный дробовик. А, он уже есть у меня. Оп. Залезай. Воу-воу-воу-воу-воу. Не тут, пожалуйста, ничего ронять. Или падать. Или еще какую-нибудь херню делать. I found another airlock. I think we're good to go. Great. If you override the controls, we'll be right there. Ну, уже немножко. Есть всякого. А если подумать, там же в квартире Андерсона там же тоже можно всякие штуки покупать. Мне, блин, для этого точно нужны деньги были, а я их потратил на винтовку. А переигрывать это мне сейчас придется возвращаться к Омеге. И за кадром все переигрывать. Ну и, соответственно, эту часть, чтобы не тратиться на вдову. Блин. Либо надеяться, что я здесь денег подыму нормально, чтобы потом на что-то потратить. Are you all right, Shepard? Were you worried about me? Here, let me see if I can get this open. In the meantime, take a look at this. Что там? There, it's open. We're clear to go. Пистолет и чё? А, это тот пистолет, который я тебе искал. Давай изменим. Нет, не мне изменим, мне не надо менять. Держи себе свой пистолет. А, я его модифицировать не могу здесь. Ладно, потом где-нибудь, когда-нибудь, если не забуду. It transmits an energy pulse on contact that disrupts shields and sensors. So where are we headed? We're looking for an operations center. I can disable the Reaper command signal from there. Where's the closest one? Past their defense network and through a sensor cluster. Interesting. Their anti-fighter lasers use ultraviolet frequencies. Most ships use infrared. Expensive. Bet it gives them an edge in close combat, though. When the fleet rushed the Dreadnought, those lasers carved right through our ships. Come on, let's get to the op center before they lose more. Watch out! Опа. Get incoming! Вот фигово, что Тали еще нельзя точнее, дать штурмовую винтовку. Тогда ей можно было прям полностью собрать этот кварианский сет. Но походу я буду себе собирать кварианский сет, возможно. Только, по-моему, снайперку еще не видел, вроде бы. Пойдет. Чё? Блин. Диалог что-то скипнулся. Отрепись ты. Network intelligence. As we kill them, their attacks become more aggressive. Disable their shields. Just don't give them a chance to recharge. Так, секунду, пожалуйста.